Hello to everyone. Here is one more opportunity as associate data analyst, company Gartner, Gurgaon location. సో అప్లై చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ లింక్ ఉంది, అప్లై లింక్ ఆర్ ఎల్స్ మన వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఉంటుంది. అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ ఇంకా 20 days ఉంది. ఒకసారి మనం కంపెనీ ప్రొఫైల్ చూద్దాం. So let us go to the details. Gartner is hiring for the role of associate data analyst. It is specific to the data science students. Data science students ki most suitable job idi. So responsibilities of the candidates వచ్చేసి collaborating with many Gartner teams such as product, research and technology and business requirements, data access, processing and reporting needs and leveraging existing. So responsibilities clear గా మెన్షన్ చేశారు. సో డేటా హార్వెస్టింగ్. ఓకే, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి బ్యాచిలర్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేట్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్. సో 0 to 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో యూ కెన్ అప్లై. సో విత్ వర్కింగ్ విత్ లార్జ్ డేటా సెట్స్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్, క్లీనింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ డేటా పైప్ లైన్స్. సో ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ బిల్డింగ్ అండ్ డేటా సిస్టమ్స్, experience in Python and relational database. So business intelligence, Power BI, Tableau. So many times we are discussing about this పవర్ బిఐ, ట్యాబ్లూ, ఈ డేటా సైన్స్, ఎస్కేఎల్. ఆల్రెడీ మనం ఎస్కేఎల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఎస్కేఎల్ ఉంది, అండ్ పైథాన్ ఐడియా ఉండాలి, పవర్ బిఐ ఉండాలి, అండ్ ఫెమిలియర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూర్ ఒక ఐడియా. సో ఎనీ హౌ దీస్ స్కిల్స్, the skill set is required to apply for this job. So those who are having this skill set can apply to this job, and also you can share to your friends also, those who are having these skills. Thank you all.